Okay, we're live. Good afternoon, everyone, and welcome to our first Dog Guide Facebook Live webinar. We hope people can see us, hear us. We've got a few people starting to log in. Okay, good afternoon, everyone, and or a late morning if you're over in BC. I'd like to thank Julie this afternoon. So Julie's the head instructor of our seizure response and diabetic alert dog program. So she's going to translate to French. We were going to have Kayla, one of our hearing dog instructors, to sign ASL, but unfortunately, her internet is all down, and the wonders of modern technology have messed that up. So unfortunately, Kayla won't be with us this afternoon, but she will sign ASL on the recording for later on. So thank you, Julie. Oui, alors bonjour, bon après-midi ou bon matin pour les personnes qui sont dans l'Ouest. Bienvenue à notre premier webinaire de Chien Guide en direct sur Facebook. On était supposé avoir aussi une interprète, une de nos entraîneurs qui allait interpréter en ASL. Malheureusement, elle avait des problèmes de connexion, mais on va avoir une traduction plus tard en langue des signes. So my name's Ian Ashworth, and I'm the Director of Program Development here at Dog Guides Canada. And what I want to do this afternoon is bring you up to date with everything that's going on at Dog Guides during these challenging times. And also then I'll be answering the questions that have been sent in by our clients. We don't want to take up too much of your time, so we'll be on air for about 30 minutes, and then would really value your feedback after our event. So I very rarely enter into this world of social media, so please bear with me, as this is a first for myself and Julie, and actually for our organization. Alors, bonjour, Ian s'est présenté, c'est Ian Ashworth qui est le directeur des développements de programmes à Chien Guide Canada. On veut vous mettre au courant de ce qui se passe chez Chien Guide Canada en ces moments difficiles. On va répondre aussi à quelques questions que vous nous avez envoyées par courriel. On va essayer d'être quand même assez bref, de ne pas prendre trop de votre temps, donc environ une trentaine de minutes. Puis on va vous demander aussi, on apprécierait que vous faisiez part de vos réactions à la suite de cet événement pour nous aider pour des événements futurs. C'est tout nouveau pour nous, donc pour le monde des médias sociaux. Alors, on s'excuse. C'est notre première fois et pour l'organisation aussi. So firstly, this is National Volunteer Week that we're just coming to the end of. So I really want to start by saying a massive, massive thank you to all our volunteers, including our foster families, our dog sitters, and everyone that has really helped throughout the year. Thank you to all of you who help us to do the work that we do. It really takes a village. So a massive thank you to all our volunteers. Okay. C'est la Semaine nationale de l'action bénévole et on aimerait commencer par dire un grand merci à tous nos bénévoles, y compris nos familles d'accueil, les gardiens de chiens, tous ceux qui nous aident tout au long de l'année. Merci à vous tous qui nous aidez à faire notre travail. Il faut vraiment un village. The other important thing to say, first off, is that all the staff here are working from home. There's a few staff working in the centers that we'll talk about later, but all our staff are working at home, connected by internet and phone, obviously, supporting all our Dog Guide family. So please feel free to reach out to them if you need assistance for anything that we would cover in our normal working day.
Une autre chose importante à dire, c'est que tout le personnel travaille présentement à domicile, mais on y reste connecté par téléphone, par courriel, par téléconférence. Alors, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de nous rejoindre, n'hésitez pas, on est là pour vous aider. So one day we will get back to something like normal life. And when we do, we will be ready. We still have the puppies. We still have all our dogs. We still have our staff here ready to go. So we really do still need support from everybody to continue to provide dogs at no cost. And we have two big events coming up to help with our present and future commitments. Okay. Un jour, nous reviendrons à quelque chose qui ressemble à une vie normale. Quand ce sera le cas, nous serons prêts. Nous avons encore nos chiots, nous avons encore des chiens, nous avons encore le personnel, tout est prêt à repartir. Nous aurons donc encore besoin de soutien de tous pour continuer à fournir des chiens gratuitement. Nous avons deux grands événements à venir pour nous aider dans nos engagements présents et futurs. So the first big event that is happening is Giving Tuesday Now. Now, this is a global day of giving and unity that will take place on May the 5th. This has really become a massive event, and we invite everyone to join us in demonstrating the power and kindness and generosity at this time. So on Tuesday, May 5th, please support us for Giving Tuesday Now. That's our first big event coming up. Le premier gros événement de levée de fonds qui s'en vient, c'est mardi, je donne maintenant. C'est une journée mondiale de dons et d'unité qui aura lieu le 5 mai. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour démontrer le pouvoir de la bonté et de la générosité le 5 mai. Et si vous le pouvez, envisagez de faire un don à Chien Guide Canada. And then following on from that, our biggest fundraiser of the year is our Pet Value Walk for Dog Guides. This is now actually going to be a virtual event because obviously we can't meet in person. So there will be more information coming out very soon. So please stay tuned for that. Notre plus grand événement de collecte de fonds de l'année, c'est notre marche Pet Value pour les chiens guides, qui est maintenant un événement virtuel. De plus en plus d'informations seront publiées très prochainement, alors restez à l'écoute. So thank you for all the questions that you've sent in. I will try and answer as many as I can, but if time runs out, I will pass them on to your program instructors to answer in person. Some of the questions are very specific to dogs and yourselves, so I will pass those on. So whatever, if you haven't been able to get questions in or I haven't been able to answer it, it will get answered by an instructor early next week. Okay? Merci pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. On va essayer de répondre au plus de questions qu'on peut. S'il y en a qu'on n'a pas le temps de répondre, on va avoir des entraîneurs qui vont vous rejoindre. On pourra vous y répondre à ce moment-là. Ou si vous avez d'autres questions par la suite, juste à nous contacter directement et on pourra y répondre. Okay, so the first questions we got, there was a lot of questions about grooming. A lot of questions. Do you have any tips or recommendations for nail cutting and grinding? Some people have never cut their dog's nails before and were worried about that. Also had a question, would it be possible to ask a trainer to talk about poodle grooming? And what would the most important parts of that? Some people aren't able to groom their poodles on their own. So any advice and help about that? On avait plusieurs questions par rapport au toilettage, aussi pour les personnes pour couper les griffes des chiens pour l'entretien du poil. Alors, ça va être dont on va parler. So firstly then, if you are nervous about cutting your dog's nails or never cut your dog's nails before, please don't start now. Everybody is very stressed. It's a difficult time.
And if you've never cut dog's nails before and you're nervous about it, your dog will pick up on that and will be apprehensive. You also need the right equipment. So if you haven't got a good pair of dog nail clippers, then obviously, don't go out and get those now. The dog's nail has a little blood vessel in called the quick. And if you actually cut that, then it's very painful for your dog, and it's terrible to try and stop the bleeding. So please, at this moment in time, don't try cutting your dog's nails if it's not something that you've ever done before. Par rapport, on a des questions pour le coupage de griffes. C'est important si ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes familier, que vous n'avez pas fait à date avec votre chien. Présentement, n'est pas nécessairement le meilleur temps pour essayer. Surtout si vous êtes un petit peu nerveux, le chien pourrait le sentir, puis ça serait une situation qui serait un petit peu négative des deux côtés. Aussi, avoir le bon équipement, le bon coupe-griffe, etc. Donc, on ne vous recommande pas, si vous n'avez jamais coupé les griffes de votre chien, de commencer présentement. Il y a une veine à l'intérieur de la griffe, puis si vous coupez la veine, c'est douloureux pour le chien et aussi ça saignerait. So one piece of advice we can give is that if you can go for short walks outside, even just on the sidewalk outside the house, but on a road or a pavement, if it's safe and if you're keeping distance, then that will help grind down the nails naturally. Some dog nails seem to grow faster, but even so, it does take a very, very long time for dogs' nails to grow in a state where they're actually uncomfortable for a dog. And we really hope that we're over this crisis by the time that happens. Une chose que vous pouvez faire pour aider pour les griffes de vos chiens, c'est de prendre des marches sur le pavé, sur le trottoir. Ça peut aider à user les griffes des chiens. C'est important de garder les distances, la distanciation sociale, mais c'est quelque chose qui peut aider. Il y a des chiens que leurs griffes poussent un peu plus vite que d'autres chiens, mais c'est quelque chose on va devoir s'y faire présentement. Mais prendre des marches sur le pavé qui pourrait user les griffes des chiens peut aider. Okay, so with the poodle grooming, we really are working on a video at the moment. One of our apprentice instructors is working on a poodle grooming video. We sent out a Labrador grooming video to our clients last week, and we're hoping very soon we will have one for poodle grooming to run you through that. At the moment, then please, you can just brush your poodles out. Using a soft brush, but we will be sending a video out to help you with tips for poodle grooming. Pour le toilettage des caniches, on a déjà envoyé une vidéo la semaine dernière pour le toilettage des labradors. On est en train de travailler sur l'enregistrement d'une vidéo pour vous aider avec le toilettage des caniches, avec des petites astuces jusqu'à ce que vous pourriez aller voir le toiletteur. Ce qui est bien important, c'est de brosser régulièrement vos chiens, d'utiliser aussi un peigne pour aller jusqu'à la peau pour s'assurer que ça ne fasse pas trop de nœuds. Okay, so the next group of questions we had were about training your dogs at home and how to keep them occupied when you're in isolation. For those of us who are working from home, do you have any recommendations on how to keep our dog guides busy whilst we work? What are some non-food-based games or non-food-based rewards? Another question was, is there suggested length of time our dogs should be crated during the day? And what do you suggest for exercise with dog parks closed? And another good question, should our dogs be in contact with other dogs we encounter? So lots of questions around that. The first point is that it's very hard to be that everybody's being isolated at the moment. So actually, I'll let Judy translate all those questions.
Thank you, merci. Donc, quelques questions aussi qu'on s'est fait demander par rapport à l'entraînement, maintenir l'entraînement pendant que vous êtes à la maison. Quelles recommandations on a? Des petites questions, des jeux et des cassettes pour les chiens qui ne sont pas basés sur la nourriture. On a eu d'autres questions aussi par rapport à combien de temps un chien devrait rester dans sa cage durant le jour. Comment peut-on faire de l'exercice à nos chiens maintenant que les parcs à chiens sont fermés? Si vous avez une petite cour, est-ce que nos chiens devraient entrer en contact avec d'autres chiens quand on va prendre des marches? Alors, on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions-là. So, what I'd like to say is, as before with the nails, if you can get out with your dog guides, please do. Even if it's just for a short walk around your block, even up and down the sidewalk outside your house, just stay safe and keep your distance. What we are doing with the training tips, we're sending out videos and tips on a weekly basis to keep how to keep your dogs occupied during this time. But as everybody's situation is so different, it's hard to send out sort of, general advice or help. For example, a young dog will need more exercise than an older, more settled dog, for example. Beaucoup c'est ça, des questions, c'est par rapport à l'exercice. Ça peut varier beaucoup. On envoie des courriels régulièrement avec des petites vidéos, des petits trucs et des astuces. Il y a des choses qui vont être spécifiques à certains chiens qui vont mieux marcher pour une équipe qu'une autre. Si vous avez des questions, juste à nous contacter. Si jamais vous ne recevez pas nos courriels, juste à contacter votre entraîneur et nous le laisser savoir. Peut-être qu'on n'a pas la bonne adresse courriel pour vous dans nos dossiers. The other thing you can do is actually pretend you're back at the school. So you can remember when you first came to the training center and first got your dog guide, and your instructor showed you different obedience exercises, recall exercises. So a good thing at this time as well is to refresh all that. So pretend you're back at school and take 10-15 minutes when you can, and you can practice those exercises, those obedience exercises, the response to the sit and the down, the recall exercises, and pretend you're back at the center and can refresh all those early training exercises that you did when you very first got your dog. Mm-hmm. On a parlé aussi tantôt, quand on parlait des griffes, l'importance des marches. Même si vous n'allez pas très loin, c'est important pour vous et votre chien d'aller prendre des marches dans le voisinage. Ça va aider tout le monde. Ensuite, ce qu'on recommande aussi, c'est faire comme on avait fait à l'école quand vous êtes venu chercher votre chien durant la session de formation. Faire des petits exercices comme on faisait la marche au pied, le assis, le couche, pratiquer le rappel avec votre chien, vous pouvez le faire dans la maison. Donc, il y a plein de choses comme ça, de petits exercices que vous pouvez pratiquer juste à repenser à ce qu'on faisait, les exercices et les activités qu'on faisait à la fondation durant votre classe. Okay, and the question with regards to the crate, yes, you can leave your dog in a crate for an hour or two. It's actually a good idea to practice this because at this time when you're all at home and again isolated, your dogs can be with you all the time. When we come out of this, then we are worried that some dogs may actually suffer from some sort of separation anxiety. So you can practice crate, keep them in the crate for an hour or two every now and again, just so that they continue to stay acclimatized to that. Pour les questions par rapport à la cage, c'est important de maintenir cette activité-là avec le chien, de régulièrement les laisser, le mettre dans la cage. Vous pouvez les mettre dans la cage pour 1 heure ou 2. Généralement, bon,
vous les laissez peut-être plus souvent si vous sortez, si vous décidez de ne pas les amener avec vous. C'est important pour ne pas créer de l'anxiété de séparation, de pratiquer régulièrement. Vous pouvez les mettre dans une autre pièce, leur donner un os, quelque chose de spécial, et leur donner une petite pause sans vous aussi. Okay. We did just have two questions about communication as well that I'd like to address. And the question was, with being socially isolated, everybody's emotions are affected during this time. Why are letters being sent out by trainers in regards to those of us who are dogs who are reaching retirement age? And a very, very good comment that perhaps this was not the good timing to be sending out such a letter, as people have been obviously very emotionally affected during this time. And then the other question was, why has there been little outgoing correspondence from the new executive director? So I'll cover both those points when Julie's kindly translated. Pardonnez-moi, je fais la traduction un peu en direct. Donc, les autres questions qu'on avait, c'est par rapport aux communications. Bon, tout le monde vit des situations d'isolation sociale. Donc, les émotions, c'est un petit peu difficile, les inquiétudes, l'anxiété. Puis on comprend ça, c'est bien normal. Il y avait une question aussi qui nous avait été posée par rapport aux communications reçues de la Fondation qui discutait de la retraite des chiens, qui peut être très difficile pour les clients. C'est pas une discussion qui est facile, puis qui se demandait, bon, pourquoi est-ce que présentement c'était le bon temps de parler de ça. Aussi, une autre question qui nous avait été posée, c'est les communications de notre PDG qu'elle fait avec nos clients. Okay, so obviously when this crisis first started, everybody at Dog Guide started to work from home. And we, like everyone else, wanted to make sure that we were reaching out to everybody to check in, offer help, advice and support. But unfortunately, we did make some mistakes, and we apologize for that. We've heard some clients say, I don't want to discuss retirement at this time, and we do apologize for that. This is something that we can talk about, later on when we get through this. But we hope we're improving with that. And over time, we're now sending out a weekly email to all our graduates and all our foster families. And we hope that's helping. And all those communications are actually passed by lots of different people. So our new Chief Executive Officer, Bev Crandall, and all the management team meet daily, virtually, and go over all the messages going out. So it really is a team effort. And that's the important thing to stress at this time, is that all our communications are a team effort. They come out from everybody. And I'll be talking more about what staff are doing in a few minutes. But please email us if you're not receiving this email. So if you are a graduate or a foster family and you aren't getting a weekly email, a follow-up email from us, it's usually a Tuesday for foster families and Wednesday for graduates. Please let us know. Thank you, Julie. Okay. Quand la COVID-19, tout ça a commencé, tous les entraîneurs et les employés, on a commencé de travailler à partir de la maison. C'est un gros ajustement pour nous aussi et pour la Fondation. C'est la première fois qu'on a géré une situation comme ça. Par rapport aux communications, bon, sur la retraite, bon, on a peut-être fait des erreurs aussi, puis on s'en excuse. C'est de l'ajustement pour nous. On essaie de s'adapter et d'apprendre en même temps que vous. Alors, si vous avez du feedback, des choses à nous parler, veuillez communiquer avec nous. On veut s'améliorer. À chaque semaine, vous devriez recevoir un courriel de la Fondation. Si vous ne le recevez pas, s'il vous plaît, communiquez avec nous pour s'assurer qu'on ait votre bonne adresse courriel. Puis ces communications-là,
Ils viennent de toute la fondation. On se regroupe, on a des meetings régulièrement. Notre PDG avec tous les superviseurs se rencontrent à chaque jour virtuellement pour discuter de la situation. Donc, quand les communications, les courriels, ça vient de la fondation, de l'organisation et de tous les membres du personnel. Thank you, Julie. The other big question I had was about vet care at this time. And most vet clinics are closed. We're not able to submit vet reports. Are we able to get blood tests done for heartworm and get medication? Will my dog be okay without vaccinations until later on? So a lot of questions around vet care. And we have spoken to our vet about this, and I'll let you know what they say after Julie's kindly translated. Les prochaines questions qu'on se fait beaucoup poser, c'est par rapport aux soins vétérinaires pour la médication, de prévention, pour les vers du cœur, pour les puces et les tiques, aussi pour les vaccins. Si votre chien est dû pour recevoir des vaccins, on a eu des discussions avec nos vétérinaires à Chien Guide Canada. Donc, la prochaine section va répondre à ces questions-là. Okay. So obviously, as everybody knows, vet clinics are also under lockdown at this time and are only able to offer emergency care for dogs. This is actually a difficult question to answer, as it really does depend on where you actually are in Canada and what medications or treatments your vet has been providing over the years. You should be able to get flea and tick medication through the mail if your vet will do that. Some clinics may be continuing blood tests for heartworm. Some may not. And most vaccinations have flexibility when requiring boosters. So if it's not exactly on the date that you think they should be, you do have several months. It's usually about 3 months leeway on vaccinations. But again, each dog and each vet clinic is different, depending on, obviously whether you've got a younger or older dog and when they had the last their vaccinations. The last piece about this is we totally understand that you're not able to send in health reports. So please don't worry about that at all. We will get through this. And I know that your vets will be very happy to see your dog guides when we do. Okay, Julie. I think Julie's just frozen. So modern technology. We've done so well so far. Am I back? I think your picture's still frozen, but we can hear you, Julie. Oh, there we go. Okay, thank you. There you go. Super. Par rapport aux soins vétérinaires, beaucoup de questions. Les cliniques vétérinaires sont fermées et présentement, ça va dépendre aussi de où vous êtes au Canada. Il y a certaines différentes choses que d'autres. I'm afraid my French is virtually non-existent, so I can't stand in for Julie. Oh, there you are. Je suis revenue. Donc, c'est ça. Par rapport à la médication pour les tiques et les puces, certaines cliniques vétérinaires vont les envoyer par la poste. Vous allez pouvoir aller les prendre chez votre vétérinaire à partir du stationnement. Pour les vers du cœur, ça va dépendre des politiques de votre clinique vétérinaire. Il y a certaines cliniques qui font encore les tests sanguins. Il y en a que d'autres que non. Alors, juste à vous informer auprès de votre vétérinaire. Pour ce qui est des vaccins, il y a quand même un petit jeu. Si votre chien est dû pour les vaccins, il y a environ un jeu de moins 3 mois d'en discuter avec votre vétérinaire
parce que présentement, les vaccins ne sont pas vus comme des soins d'urgence. Mais stressez-vous pas trop avec ça. Si votre chien est vacciné un petit peu en retard, c'est correct. On comprend aussi que présentement, vous ne pouvez pas nous envoyer les bilans de santé si vous étiez dû pour aller chez le vétérinaire pour votre examen annuel. On comprend qu'il va y avoir du retard avec ça et il n'y a aucun problème. Thanks, Julie. So we're getting towards the end of our Facebook Live event, but I'm going to actually run over a few minutes. I hope you don't mind, because the last series of questions was really all about, everyone was worried about what's happening with our dogs and our staff at this time. What's going on? Are we staying safe, and what are we doing? So I'll read out a few of these questions, and then go ahead and answer them. First one is very easy. Should we send in fax or email applications during this time? And the answer is yes, please. Les prochaines questions vont être par rapport à ce qui se passe à la Fondation. On a beaucoup de questions sur ce qui se passe par rapport aux entraîneurs, les employés, les chiens aussi qu'on avait en entraînement. Donc, on va y répondre. La première question qui est très simple à répondre, c'est les personnes nous demandaient si vous pouvez encore envoyer les nouvelles demandes. Oui, vous pouvez les envoyer encore par fax, par courriel, par courrier. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez continuer à nous les envoyer. Okay, so the next questions are, when Dog Guides is able to reopen for classes, how will they be organized for Successor Dogs clients? I know a lot of us are wondering how staff are coping, as well as placements of dogs. Where have they all gone to? Wondering how long we can expect to wait for a dog, if we were hoping for one this summer. Is there a plan to place local clients first, if it's still a travel issue? I would like to know how the trainers are helping with their own dogs if they're in homes. And a question, when do we expect to be back in training? Will protocols change for client safety? And what plans do we have to catch up with all the foster puppies in place? How will we make up the gap as we've suspended our breeding program? And so all questions are around that. La liste de questions qu'on va couvrir, bon, la première, c'est quand Chien Guide va réouvrir, qu'est-ce qui va se passer pour les classes, comment ça va être organisé pour les clients qui ont déjà eu un chien qui viennent chercher un deuxième chien, les chiens successeurs. Aussi, c'est ça, qu'est-ce qui se passe présentement avec les chiens qui étaient en entraînement? Qu'est-ce qui est arrivé avec eux autres? Où sont-ils? Se demander aussi combien de temps est-ce qu'il va y avoir d'attente pour un chien? Si vous étiez supposé en avoir un bientôt, est-ce qu'on va placer les chiens avec des clients qui sont locaux, qui habitent proche de la Fondation, s'il y a encore des restrictions par rapport au voyagement, au déplacement? Ce qui nous demande aussi, maintenant que les entraîneurs travaillent à la maison, est-ce que l'entraînement des chiens continue? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Ou si les chiens, c'est ceux qui sont en famille d'accueil. Aussi, une fois que tout avec les chiens, c'est ça, vont retourner en entraînement, qu'est-ce qui va se passer? So I'm going to sound like a real politician now, but I'm afraid I don't have an accurate answer for a lot of these questions, as we simply just don't know yet when we are going to be able to resume work at our training centers, when we're going to meet up again in person. So there's a lot of that we do have plans for, but the honest answer is we don't know at this time. Once the lockdown ends, if we get back to some semblance of normality,
then we can put our plans in place. But unfortunately, we don't know yet. La question par rapport à quand on va reprendre les activités normales, continuer l'entraînement des chiens. Malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question-là présentement, tant aussi longtemps qu'on ne sait pas combien de temps que l'isolation sociale va durer. On ne peut pas vraiment savoir. Oui, on fait des plans, mais tant et aussi longtemps. On ne saura pas combien de temps la crise va durer. On ne peut malheureusement pas y répondre. The piece I can answer is actually to let you know that all staff are still working at the foundation. Just everyone's mostly working from home. As I said earlier on, the only staff that are working at the center at the moment are our veterinary staff and puppy staff and kennel staff. We still have some litters in the puppy nursery that obviously need looking after. And we have 3 litters that are due in May. These were the last litters that we bred just before everything went into lockdown. And all these areas are considered essential work. Une chose qu'on peut répondre, c'est de vous dire que tous les employés travaillent encore, mais travaillent à partir de la maison. Les seuls employés qui sont dans la bâtisse, c'est les membres de notre clinique vétérinaire, les vétérinaires, aussi nos personnels du programme de reproduction, ainsi que les personnes qui travaillent dans le chenil. On a déporté des chiots qui sont trop jeunes pour être placés en famille d'accueil. On attend aussi 3 portées au mois de mai. C'était des accouplements qui avaient été planifiés avant que la crise commence. Okay. So all our other staff are working regularly. They're connected to the internet and phone and working from home to make sure that we are still supporting our whole Dog Guide family. Graduates, donors, foster families, and all our other supporters at this time. So all our dogs in training are out with foster families or temporary babysitting homes, and our staff are regularly checking in with them. They get homework given to try and keep up their training. So the instructors are hopefully keeping everybody occupied that are looking after the dogs, so that they'll be ready as soon as we can get back to work at the center. Tous les autres membres du personnel restent connectés par l'Internet, par téléphone. Oui, on travaille de la maison, mais on s'assure de supporter notre grande famille de chiens guides. On essaie, c'est ça, de tenir tous nos gradués, les donateurs, les familles d'accueil et toutes les autres personnes impliquées dans la fondation à jour avec ce qui se passe. Tous les chiens qui étaient en entraînement sont présentement en famille d'accueil ou avec des gardiens temporaires. Puis les employés, les entraîneurs communiquent avec eux régulièrement pour essayer de maintenir l'entraînement, leur donner des devoirs, des exercices à faire et les garder occupés. And then the one piece as well that I forgot to add was that all our foster puppy staff are still in touch with all our foster puppies out there, running virtual puppy classes. And all our instructors are still contacting graduates at this time. So everybody out there with our dogs, we're trying to touch in to see how everybody's doing at this time. Okay. Notre programme de famille d'accueil est en communication constante avec les chiots, les familles d'accueil pour leur offrir du soutien. Les entraîneurs aussi sont en train de communiquer avec tous nos clients qui ont présentement des chiens. Donc, vous avez peut-être déjà reçu un appel ou un courriel. Sinon, ça s'en vient. On veut s'assurer que tout le monde aille bien et qu'on soit présent si vous avez besoin d'aide. So, when we are able to return to work again, it will be at least 8 weeks before we will start our training classes. This gives us the opportunity to evaluate the dog's work. You know, they'll have come back into training, so we'll be able to evaluate them. And then we'll be able to call our clients and give people a good amount of notice to come in from the training classes. We had 2 classes. We had classes all organized in March and April.
that were postponed. So we will be giving people that notice when we're able to get in and train again. Une fois qu'on va être capable de retourner au travail, ça va prendre un minimum de 8 semaines avant qu'on recommence à offrir des classes. Ça va nous donner l'opportunité de voir où les chiens sont rendus avec leur entraînement. Puis aussi, ça va nous donner l'opportunité de donner beaucoup d'avis aux familles qui vont être invitées à venir à ces classes-là. Il y avait des classes au mois de mars et au mois d'avril qu'on a dû reporter. Donc, ça va nous permettre de leur donner assez d'avis pour planifier à venir en classe. And for all our clients that have had dogs previously from us and are waiting to get a successor dog or applying for a successor dog, please continue, send those applications in if you haven't done already. Our successor clients do always get priority on the wait list, and that has not changed and it won't change. So that will continue. The piece that's holding us up is actually being able to come out to visit everybody to do those in-home assessments. Une question, c'est ça pour répondre. Les clients qui ont déjà eu un chien de nous qui sont en attente pour un nouveau chien, comme d'habitude, la priorité va être placée sur les clients qui viennent chercher un deuxième chien. Donc, continuez à envoyer les applications, changez pas par rapport à ça les demandes, tout continue. So thank you, everyone. There's no getting away from the fact that we don't know how this is going to look in the future. This crisis has certainly changed everything. It's delayed our training, it's delayed our breeding, and there will be a lot of catching up to do. But we are still here. We are still working to support everybody. We are fortunate that we are able to continue for the moment, but we do still need your support now and going forward. On est encore là pour vous supporter. On ne sait pas quand la vie va reprendre son cours normal et quand la fondation va retourner à un semblant de normal pour l'entraînement. C'est sûr que ça a apporté des délais pour l'entraînement, aussi pour la maternité, les accouplements. Donc, on va avoir du rattrapage à faire à notre retour, mais on est là, on est présent. Si vous avez besoin de communiquer avec nous, on est ici. On est chanceux de pouvoir continuer, c'est ça, de tous travailler de la maison. Mais on a besoin de votre soutien, de votre aide, maintenant plus que jamais. Okay, so we have run a bit over time, but thank you once again to all our volunteers and foster families who are looking after our dogs at this time. There's well over 400 dogs and puppies out there with our volunteers families. So thank you. And we are still here to support you. We hope you've enjoyed this Facebook Live event. Our hope is to run more as we continue with different topics and conversations from different programs, and hopefully see some puppies in the future. I think we've missed puppies today, don't you, Julie? Yes. I'm not missing puppies, though. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci de vous être joints à nous. Merci à toutes nos familles d'accueil, aux gardiens. On a présentement 400 chiens, soit chiots en famille d'accueil ou chiens qui étaient en entraînement, qui sont placés en famille. Sans vous, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. On veut le répéter, on est ici pour vous aider, pour vous soutenir. J'espère que vous avez apprécié notre premier événement en direct sur Facebook. On planifie en avoir d'autres, peut-être programme spécial ou général comme ça, mais on va vous revenir là-dessus, c'est certain. Okay, and I want to say a huge thank you to Julie for helping out and translating today. Thank you, Julie. Thank you for all the Facebook comments that you've been sending in. As I said, if we haven't answered any questions, we will do that. So please send in your comments.
And please stay safe, everyone. We're ready and we're going to get through this. So thank you. Have a great day. And we'll see you again, hopefully very soon. Merci à tout le monde. Restez en santé, en sécurité. Prenez bien soin de vous. On est là si vous avez besoin de nous. On espère de se revoir bientôt. Thanks. Have a great day, everyone. Bye for now. Hey guys. Salut.